asalaamaaleykum askan bi ñoo seetaan fii si Atlantic TV ñu ngi leen di nuyu beneen bés bu ay si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko digtal rek alxames bu jot fii nii si biir kër gi comme nuñ leen ko baaxoo di indilee rek tey dinañ leen ko defalee noonu mu doon programme bi nga xam ne alxames bu jot rek la leen di ñëwal fii nii si biir kër gi ak ay kilifa rawatina ñi nga xam ne ñu ngi si ay political party su ko defee rek ñu waxtaanee li nga xam ne moo di réew mi ak wàlli politique ku leen a toogal nag si boppi programme bi di seen mbokk Samba Jobe tey nag ñu am fii ni benn kilifa bu mag moom it fan yi rek mu nekk si ay liggéey yi nga xam ne moo di parti bi nga xam ne moom la ñoo wax A.D.D parti mu di Malick Camara su ko defee rek ngir bañ a guddal nuyoo bi rek nañ ko bàyyi moom it mu nuyu ak askan bi seetaan Atlantic TV lu jiitu ñu dugga suñu waxtaan asalaamaaleykum. Walaikum assalam wa rahmatullah. My presenter, maa ngi leen di sant di leen gërëm si turi Alliance for Democracy and Development. I am Malick Camara, party leader and Secretary General for Alliance for Democracy and Development. Man maa fi toogal turi A.D.D tey si plateforme bi. Bi mooy suma ñaareelu yoon di ñëw fii di waxtaan ak yéen si affaire yi A.D.D Alliance for Democracy and Development. It's a political party biñ just form ni bu yaagut te alhamdulillah léegi ñu ni tamit dugal nañ si politique Gambie. Waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm si the invitation you are giving us to physically appear here before you for discussions related to A.D.D. Okay. Jërëjëf Malick Camara ñu ngi laa dalal fii nii si Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ngir jiite parti boobu rek su ko defee rek ngir dugga si suñu waxtaan dinañ laajte Malick mooy kan ak Malick fi nga xam ne fa la jànge school ba tey ñëw sampa li nga xam ne mooy political party ngir xam rek Malick jaar-jaaram nga wax ñu rek yow sa jaar-jaar Malick fan la juddoo ak fan la jàngee school. Waaw jaar-jaar bi moom bari na waaye il faut ñu summarize ko rek. suñu explain loolu bugg la. waaye man Malick laa tudd Santa Camara Farafenni laa juddoo foofu laa yaroo fa laa magee foofu laa jàngee primary school ba secondary school. and bi ma nekkoon secondary school after my primary school I was a school counselor, a class prefect, and a head boy. Okay. I proceeded to MDI, Management Development Institute, for a study certificate diploma in management and major HR and research project at advanced diploma level with ICOBAT. Okay. Bulolu I studied law, LLB degree with the University of the Gambia. Yes, and yes, I am passionate in politics. Lili waral ñu wara taxawal political party bu ñoo wax A.D.D man mako initiate mako gité for the meantime. Kontaan naa ci yéen di ñu dalal ci seen programme bi ma emale ko fi and wait for other questions to come. Jërëjëf Malick loolu si sa wàllu jaar-jaar la si jànga xam-xam su ko defee rek dinañ wax ne Malick political party bi nii di A.D.D lana ko waral. Passion dañ am ité pour dugal ci politique moo ñu dugal ci politique nekku ne dañ gis keneen ku nekk ci politique wala jiite parti ñu foog ne ñu ni tamit dinañ mën a jiite parti ci loolu waaye ñun dañ am intention to establish a political party loolu du tey depuis biñ nekkee xalel la kon liñ gis suñ bopp suma olof bi leerut noonu waaye I think you will understand. Ñun we are passionate about leadership dañ juddoo ak xalaati taxawal parti uti réew loolu lañ magee si lañ doon yëngu depuis biñ nekkee xale waaye man bokkuma woon ci benn parti kenn musuma xam ci benn parti time lañ doon xaar rek bam jotee ñu commencé di taxawal suñu own political party and that's it. mu mel ni rek yéen da ngeen am passion mu di buga moo tax ngeen taxawal political party tey ngeen pare pour bokk si li nga xam ne moom mooy politique yi réew mi.
Yes, passion to go into politics, establish a party, venture into partisan politics, look for the leadership of the office of presidency, and that's it. So nekkoon ne dañ nekkoon si ay political party am dulo ak ñooñu commencé di xalaat taxawal suñ own parti ndig dañ mer feneen wala ñu gis ne diw moo nekk ci kanami particular party jënuñu nu mu ko munee lañ ko munee loolu tax ñu commencé di taxaw wala di xalaat affaire yi taxawal parti. As I am saying, this is something we are born with, and that's why we are doing it. Okay, léegi taxawal ngeen seen political party mu di ADD party ñëpp xamee ko noonu si biir réew mi léegi ñu wax ne rek yéen da ngeen pare pour bokk si jongante 2026 élection buy ñëw fii nii si biir réew mi da ngeen pare yéen seen parti pour taxawal yéen seen own candidate comme ni nga ko jiitee bokk si 2026 élection bi wala da ngeen pare pour rek bokk si beneen parti. Taxawal party, present presidential candidate, present National Assembly members, present mayor and chairpersons, present any other election position of the Republic of the Gambia for election cycle, moo tax ñu taxawal parti. Taxawaluñ parti pour di yaakaar ne dañoo dem si weeru gannaaw yi beneen parti wala dem jaayi suñ parti si keneen. léegi ñu wax ne rek léegi yéen daal da ngeen pare pour bokk si 2026 élection bi pare ngeen sax pour bokk si waaye yéen parewu leen pour join benn political party wala pare ngeen pour def alliance ak yeneen political party. No, soo ne join political party loolu is different from soo waxee affaire coalition. ok ñun ADD amuñ problème pour affaire coalition. ok amuñ problème pour waxtaani affaire coalition ñu bokk ak ñeneen together ñu uti réew waaye pour ñu bokk ak keneen wala ñu wéeru si keneen loolu is not part of our agenda taxawaluñ parti pour du seet si kan la ñooy gannaaw yi kan la ñooy bootu ñu gunge ko ute ko réew déedéet we are very confident in what we are doing dañ am suñ structures across the whole country. We have our regional structures, region by region. We will establish our constituency structures before end of October. We will call for a grand press conference. We will do a launching. We will tour the entire country. We are very serious about what we are saying. Taxawluñ parti pour suñ commencé di yëngatu rek nit ñi commencé di ñu xam ñu dem jaay suñ parti si keneen. wala di yaakaar ne su mbir mi tàngee ñun dañoo dem bootu si gannaaw yi keneen ñu dem moom coalition di xalaati affaire ministerial position ñun dañ taxawal parti pour présenter presidential candidate ñu jongante ak ku fi ne te ñu jongante ak ki fi bugg a nekk président moo tax ñu taxawal parti. Camara mu mel ni lu ma doon junja rek si loolu nga ñëw ngir ma wax rek ne Gambia léegi dañ fi commencé di gis ay political party yi nga xam ne suñ demee ba taxaw rek dañoo dem join fa nga xam ne fa la xumbeel bi nekkee mu mel ni rek yow leeral nga ñu ne loolu du moom ngeen pere pour def yéen da ngeen pere pour bokk si li nga xam ne moom mooy élection yii nii di ñëw fii nii si biir réew mi ndax soo bàyyee xel ba si biir a biir gis nañ fi ay political party yi nga xam ne buñ demee taxaw ba dëgër rek dafa am fi nga xam ne fa lañ dem wéeri mu mel ni or nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo leen taboon te yow weral nga ñu ne yéen da ngeen pare rek pour taxaw jongante ak ki nga xam ne moom moo fi ne président léegi rek bëgg naa nga wax ñu lan moo nekk yéen seen li nga xam ne moom mooy seen vision jomale 2026. National development agendas. Wow. That's what you are asking. Wow. Wow. As I am talking to you, we have a political manifesto. And the manifesto of ADD, when we commence the bindalui swing concept of national development. Okay. Then therefore a complete check and a complete introspection of the problems of the Gambia. But you reduce anything in writing. They gather all the sources of our informations. This is not a childish joke. Okay. We are not into politics to labor dupe. No luta hud ñu duga ci politique. Nekkuñ ci politique dina dañoo wéru keneen di uti place ministry. Loolu taxul ñu jóg. Lu ñu tax a jóg mooy ñu sampa presidential candidate jongante ñi uti place président dem toogu Banjul liggéey réew.
so su ñoo dem di toog Banjul di liggéey réew mi dañu war a am buñ fa toogee ñun lan la ñooy def réew mi si laay ñëw ni waaw agriculture poultry farming Irish potato farming onion farming large scale tree planting animal husbandry deep sea fishing. These 6 intervention areas under one umbrella of agriculture. These are part of our concept in the manifesto of ADD. And these concepts, they then put into project proposals with cost and justification. The Benala, we have 9 intervention areas of national development agendas in the manifesto of ADD. This one is just the agriculture unit. And these 6 components of agriculture come Irish potato, then you are defi bay ay pompiter, waruto joge si biti, come Holland and Spain and any other country of the outside Gambia. Filan ko bay, filan ko toli pompiter, toli soble, poultry farming, chicken legs you joge si biti mireo, not M, chicken legs in a M, chicken wings in a M. Okay, we want those institutions here so that we promote revenue, create employment, reduce cost. If you go to education, we need polytechnic and academic university colleges in every region of this country. Come MDI and GTTI types. Okay. We need them in every region of the Gambia. If we want to address illegal migration, you have to create an institution where you will engage the youth, so that they will not think about, back way, sacrificing their life in the Mediterranean, do or die, but I must succeed. You don't need that. That means your governments failed them. That's why they're talking about that. So you need to have polytechnic and academic university colleges in every region of the country, like MDI and GTTI types, full-fledged. Paraba. I mean across the whole country, region by region, polytechnic and academic university colleges. Polytechnic are institutions where you do refrigeration, motor mechanism, engineering, building construction, etc., etc. Across the whole country, that can take 2,000 students per batch. That's what we are talking about. Go to Ghana, go to Senegal, that's what is there. We need housing estate projects in every region of the country. Come Bakote, come Taf, come Brusubi, come Yarambamba. These are not childish jokes, mister. Okay. We did a total check about these things before we reduced them into the manifesto of ADD for them to become an idea of national development project. Okay. Like Bakote, like Taf, like Yarambamba, like Brusubi. You need this in Nyomi, you need this in Baribu, you need this in other part of Western region, you need this in Fonyi, you need this in Chiang. This comes along with electricity, with clean water, with satellite roads from the villages, from the new settlements to the highways. These are not things that are impossible. This is what builds the greater Banjul area. Okay, you need these types right across the country. Okay, Mr. Camara, li nga wax ni yëpp pour yéen pare ngeen pour def ko fii nii si réew mi. Nguur bu fi nekk nii da ngeen gis ne dañ si nekkut di def lu doy wala ñoom dañ ko fi defut buñ toogee 2016 ak léegi. No, come on, it's not about dañ nekkut di fi doy wala di def lu doyut loolu tax ñun ñuy taxawal parti. ñu nga nguur bu fi nekk. Nguur bu fi ñëw. Da ngaa expect ne il faut ñu succeed la. parce que soo bàyyee xel ba si biir nguur gu fi nekk nii dafa am li nga xam ne moom lañ dee baxoo toujours di wax ne ay yoon moom moo nekkoon lu gën a jafe nit ñi te ñoom ñu ngi koo def ak lii ni di ay school ñoom ñu ngi koo def moo tax soo demee ba wax loolu noonu dinaa wax ne nguur bi luñ see def dafa doyut moo tax yéen ngeen isi agenda yooyu wala yéen da ngeen gis ne ñoom nekkuñ rek di si def lu bari. No. ADD establishment is independent from nakala President Barrow neke si office am ak liggéeyam as a president. I call him a construction president. But let's not shift our discussion about President Barrow and what he is doing and what he is not doing. Let's talk about what ADD want and how they want it to happen. Okay. Right. You see, national development agendas, President Barrow dafa succeed on Yaya Jammeh. Yaya Jammeh dafa succeed on President Jawara. Yàlla na ko yàlla xare àjjana. President Barrow du fi toog ba ilaa yawmi diini te du choose ku ko doonu. Loolu is not his job. He will not choose who will succeed him. If that will happen, Yaya Jammeh would have choose who will succeed him. So you know what?
before you talk about leading a country, you have to know lan nga bugal si réew mi réew boobu loo ci bugal loo ci mébét ñu def ko ndax ñu mun a am suñ developments. My Wolof is not very clear. I think my listeners will understand me. So we are talking to the country, the people of the Gambia. Our agenda of development, ADD's agenda of national development is what I'm introducing. I just give you a tip of an iceberg. I just give you 3 intervention areas. Okay. We need military and police training colleges. Military and police training colleges. So that our men in uniform, general security, SIS, fire ambulance, prisons, police, army, and all other security families, units, to have a police training and military academic colleges, so that when they serve the state for 3 years, 4 years, 5 years, they start undertaking other courses alongside their security awareness. So that when it is time for their retirement, they would have a backup. They will have other professions alongside their security orientation. That way they can comfortably retire and look for another employment or incorporate them in the civil service of the central government. This is what is happening in Ghana. This is what is happening in Nigeria. This is what is happening in Senegal. Go and ask their military. You hear PhD holders, master's degrees, bachelor's degrees. They comfortably retire from the army and security institutions and incorporate in the civil services or look for other avenues of investment or exploration to settle a better life. So ADD have what you call military and police training academic colleges. We also have what you call youth and women empowerment banking scheme. And we also have what you call elimination of corruption through revenue banking system. We are good la dega GRA Director General ñu ne dañ am sort of a memorandum with the central or with Guarantee Trust Bank, so that revenue will be collected, electronic revenue system, with the Guaranteed Trust Bank. This is a baby thinking, I think so, from him. No. Let's be serious. When you want to introduce electronic revenue collection, establish a central government institution purely about that, rather than you go and lean on a certain institution and you are telling us that we want them to have a contract with us, a memorandum of understanding design, electronic revenue collection with Guaranteed Trust Bank. A serious government. ADD have what you call establish a revenue banking system. This manual receiving of tax and revenue is old school. It's old school. And we also have what you call women and youth empowerment banking scheme. You need a bank, a special bank, which is here to be established here. Nga dimbale ay jigéen and youths, empower them financially, let them do business, eliminate disparate searching of how to succeed. It's because you don't create institutions that are focusing on how to economically liberalize people. So you cannot create, if you fail to create institutions that will economically liberal people, you are creating a room for them to disparate search, and they don't have a choice. That's why sen nguur su taxawee 2026 yéen pere ngeen pour isi li yóbbu fii nii si biir réew mi. These are not empty stories. Li leeta ma ne la ne balaa ñoo toog dinaan dañoo bindali def ko manifesto agenda. We consulted Gambians diaspora, Gambians international community, UN, AU, ECOWAS, and even Gambians resident diaspora, Gambians selling in the markets, women, youth on the street, the civil society, whoever we could have. We launched a research project about what are the problems of this country and what do we think are the solutions. I am trying to tell you, identify problems for you. And to introduce these things, you are addressing the problems of this country. And let me tell you before you ask me another question. Do you just talk right then you want to Harland access office what are the cost of each intervention area? For example, if you want to introduce, let's go back to agriculture. In fact, I didn't tell you about rice cultivation. Jahari, Pachari, and Sapo are wasting, big time land space. Not being explored, not being utilized. We are wasting big resources. I am trying to tell you, if you want to open a poultry farm of 1 million chicks, you have to know how much it will cost you. That is the generation of our time. You have to know what
how much it's going to cost you. You have to know what is going to be your interest at every harvest, maybe every 3 months. You have to know how much employment you're going to create. You have to also know how much revenue you're going to plow back to the state. You have to know your investment capital and what's going to be your interest. How much employment are you going to create? What's going to be the revenue you will earn just at poultry farming? And it's going to ignite the possibility of reducing cost. In case they are listening, this is a tip of an iceberg from ADD ideology, which they can implement from now, just now. The Minister of Agriculture can start this so that you feed people with little cost. That's why we are here. We are not at a childish joke. So ADD is not for sales. suñ la déggee daal mu mel ni li nga wax nii rek Minister of Agriculture moom mun na commencé. Let him start doing this right now. ok ba tey rek dégguñ tam si seen agenda nga wax li nga xam ne moom tam nekk na li sonal réew mi jamono ji ni bu baax a baax mu di rentin luwaas yi nii ak yeneen sobs yi naka lañ ko nekk di rente si réew mi fii nii dafa nekk li nga xam ne lu sonal askan bi la ba pare lu seer la tamit mu di néegi luwaas ak lifin ay 6 month deposit bala nga duga si néeg nga fay ay 35,000 60,000 70 nga loolu nekkut ñëppa em doole su fekkee kii mun na ko kële du ko mun ndax loolu tamit yéen a ngi ko sóoraale parce que léegi ay luwaas yi ni dafa nekk loo xam ne lu tumaranke la si dëkk. Sir, this is a typical question that deals with the experience of this sitting President Barrow. Xam nga def daan luwaase ay néeg ay kër di collect tax otherwise luwaas yeah nga jokkoog sa kër mu manajal la ko di la ko rental Okay. ñuy fay ci moom muy laay fay di si am intérêt am. Am I right? okay He could be a potential possibility for road construction president. He should be a general president, but he is a specific road construction president. He's not an educational president. He's not an agricultural president. He's not a security president. You know, he is road construction president. He is my road construction president. I don't know of you. I don't know any of them. But he is my road construction president. okay About the problem of rent and, you know, things related to that. waaw Landlords and the government which is there for the interest of the people, and how can you defend their interests so that doo xaañ borom kër gi, so that doo xaañ tamit ñuy luwaase di fay si borom kër yi. okay President Barrow, all the experience he have ma juum, out of that experience he could have suggested a very good law and send it before the assembly as a bill to discuss about the relationship between tenants and tenancy. How do we manage the relationship of these two? Yow mi laajte luwaas ak kuy joxe luwaas. That's a very good experience from him. But my answer is not going to be an excuse of pointing finger to President Barrow why he's not doing that. You are asking if ADD becomes a government, what do we do about that? parce que su fekkee moom daf daan jaay kër di I'm rent. coming. Don't return to that. Okay. I've said it. I'm coming. You've said that already. okay The laws are the governing tools of every relationship. okay Even your this institution, there is a law which guides you. You call it the rule of operations here. sure But there is a law employer-employee relationship, labor. Okay? There is a law that guides media and the community. okay There is a law that guides what information you will speak to the people. But then, ADD will create laws that will be feasibly applicable to both the tenants and the tenancy. Those sort of relationships are simple regulations that you should do so that you will not affect anybody in their business adventure. Because di jënd kër di tabax di ko luwaas ci nit ñi loolu tamit is a very good business. But there have to be a law that regulate this relationship. Do you follow? Unless there is a law that regulates this relationship, there'll always be a chaos, there'll always be a disagreement, there'll be always like a conflict between these two agents, the contractor and the contractee. So as a result of this, there must be a regulation to be able to manage the relationship of these two people, by all means. And I haven't seen anything like a law that is managing this relationship. The law that is managing is a weak law, I suppose. People are complaining about the tax.
the revenue, the tax of the compounds. These taxes are increased. When taxes of the compounds are increased, you will realize that revenues, otherwise tenants or landlords will also increase the tax or the bill. Okay. For example, 6 months you are telling me that I have to pay to my landlord. Okay. If his tax to pay an annual rate about his compound, if that is reduced to 0, so that the tenants in the compound will also benefit reduction of cost. Okay? But every year you are heightening the tax of the compound, you are automatically expecting that they will increase the amount of their rent, the cost of their rent by monthly or by 6 monthly or by annually. But if the government is saying, okay, for all the compounds, we give you 0 revenue %, don't pay any revenue for your compounds, except those compounds that are on business. And even if they are on business based on tenancy, sometimes you consider the plight of those who are housed there in those compounds as tenants and reduce revenue so that they will not suffer heightening the cost of the tenancy. Does it make sense? Yeah. This is what ADD have about that. Okay. Let's proceed. Ok ba tey rek Malick fàttali la askan bi ne ñu ngi seetaan fii ni Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko isil rek alxames bu jot rek si waxtu bii nii Malick 2026 sori waatut te xam naa tam lu des si suñu waxtu bariwut pour ñu tàggatoo ñu wax ne rek yéen naka ngeen pare pour teddalee li nga xam ne moo di seeni campagne pour pare def seen too wër si li nga xam ne mooy Gambia yëpp balaa election di jot. Excellent question, gentleman. Because ñun dañ bugg a jiite Gambia ndig léeboo wuñ luppee wuñ dañ war a xam kon naka la dañ war a xam lan lañ bugga dañ war a xam naka lañ koy doxee. We have a calendar, dañ am activity calendar from this August right down to January. Okay. We have a calendar. One of the calendar is to raise fund. Continue olof bi Malick. Waaw maa ngi benn si calendar activities bi mooy ñu ngi def fundraising. Okay. By end of early October dinañ oote a grand press conference. Okay. Suñ members yi ñu ngi jël asu bi country wide. yaay companies and youth groups and members region by region ñu ngi jël ay aso bi. Okay. By after su taw bi demee ba mu wàññeeku let's say middle of October to end of October. End of October. From the 15th of October to the end of October. Inshallah dinañ oote a grand press conference. Our delegations will come from countrywide, every region of the Gambia. So by December or January, we will do the launching of ADD, official launching of ADD, because that year 2026 is election year. By January to early February, we know the president might tour maybe in January or February, because either December or January or February, officially by constitution, the Fawaratuki travel tour, meet the farmers tour, whatever he call it. Okay, I assume he should even undertake that tour this July or this August. He should have done that. I don't know why the delay. Why December tamit every 6 months dafa war di dem. Waaw so loolu lu moo ko teral. So ñun xam nañ loolu. Kon ñun balaa ñoo jóg di wóor wala balaa ñoo dem di introduce ADD. Fan lañ tollu ak naka lañ ko buggee. After the press conference, we will do the launching. The launching will be in December or January. Lolo is going to be at LRR. Before the launching is going to be the press conference. Suñ defee launching bi ba pare mooy njënte ADD dinañ ko jëntale buñ ko jëntee ba pare then dinañ def tour January December wala January dinañ wër di whole Gambia ñu introduce ñooy ñan officially yan wax loo leen isil askan bi buñ si pare now we'll go back to the drawing board after we have suñ mitee ak nit ñi dañ dajee ak ñooñu ba pare si léegi dinañ xam ne campagne moo des so the 8 months the 9 months before des is going to be a groundwork for proper logistic preparation
for actual campaign. So ñun dañ pare. mu mel ni ñu wax ne yéen pare ngeen 2026 pour jongante ki nga xam ne mooy président Adama Barrow. du président Barrow kese ak ñëpp ñu bëgg a jiite réew mi la ñoo jongante. ñëpp ñoom kay ñoom ñëpp. ñi nga xam ne sampa nañ seen political party. 1996 ba tey ak down the words from PPP days up till today, last born of political parties in the Gambia is Alliance for Democracy and Development, ADD. We are the last born political party. Ñun ñooy caat angum. ñeneen leen songa ñoom yëpp in the political ring, and we are competent, we are capable of it. It's our time and it's our day. It's our generation of politics. You cannot eat your cake and have it. And don't misrepresent few trees to a forest. We are ready for this combat and we will take care of it. lu si kanam rawut bot mu mel ni ku gudda fan rek fekke Malick dinañ la laajte rek 2016 ba tey nii rek nguur bi ne fii nii naka nga gisee seeni liggéey 2016 waaw ba fuñ tollu nii 2025 man su may read this government under the leadership of President Barrow, I'm very sorry to NPP members, I'm very sorry to President Barrow. I'm not satisfied. I'm not satisfied by security. I'm not satisfied rather by agriculture. Farmers are complaining about fertilizer. It's not available yet. People are complaining about security. Commodity prices are expensive at the market. It's hard to feed a family. Go to the hospital, there are problems. Good roads, many. Thank you very much. Appreciate it. 1 out of 100. That's a good, that's something else. We must say the facts. And he's a democratic president. He's tolerant to criticisms with the media and the general public. That's another score for him. But by development, infrastructure, for example, housing estate developments across the country, President Jawara did it, President Jammeh did it, his successors, they both did that. He never established any housing estate in this country. All he does is to build roads and, I don't know, a few hospitals. And some schools comes during his time. That's true. Democracy is reigning. Freedom of expression is happening. But poor medical facilities, expensive livelihoods, poor security. You understand? Poor agriculture system, no mechanisms, no fertilizer, no creation of employments. They are getting more loans from the EU and European communities. Every day we have billions of loans. I'm not satisfied about the leadership of President Barrow. Then they should go for a change of government. And you shouldn't try the third term. Before you come and give me a point of conclusion, let me say this. If you want to try for the third term, that is his right. Constitutionally, there is no clause for a president to try 4, 5, 6 until 100 times. But by consent, he should assess himself, self-assessment. When he does self-assessment without waiting for his advisor to tell him, Mr. President, people are happy. People are not happy. I'm very serious. Let's not fool ourselves. It's our sort of achieve. From dawn to dusk, what do you achieve? You assess yourself, self-assessment. Presidents should do self-assessment. Close your door. 24 hours. Don't talk to your wife, don't talk to your kids. Be yourself and assess yourself. What do you promise Gambians? How much have you done? It should be on the papers, in the books. Whatever you tell them, your manifesto. What have you achieved? It's there. Check. tey président Barrow am na ñi nga xam ne ñu bari dañ ko doon wéedi te tey jamono ji ñu ngi si booram di ko tagga ne moom moo mun a yore réew mi yow loolu noo ko gisee. That is them. ñooñu. That is them. I don't want to talk about those people who choose to insult President Barrow yesterday. They think he was just a non-entity yesterday. Today he is their icon development agent. Inconsistency. That is how they think, that's how they act. Me, I'm here to talk about President Barrow and how he leads our country, and ADD and what we want for our country. Other people about how they think and behave, I'm sorry, that's not my line of discussion. Camara xam-xam sa xam-xam yaatu na te ñu wax ne ni ki xelam rek doyut ko mbaa xelaatam rek tey yow soo amoon opportunity bi toog ak président Barrow comme ni ñu toogee yow lan nga ko doon xelaat. Man de toogoon naa président Barrow balaa maa toog ak yow. waaw.
te xëy na yow dégguloo ko waaye tey dinaa ko wax askan bi ñu déggaat ko. mais man bu ma toogoon a président Barrow 2021 la woon moo ma invite woon pour ma uyu ko. joinoon naa ko di ko dimbali. di ko yeneen parti yu fi nekkoon dañ ñu xeeboon dañ naan parti yu ndaw yi dañoo yaaxa karta ñu taraay pour ñu jookoo ñooñu bokkalante ñooñu songa président Barrow mun koo wéeti gaa ñu naan ñi parti yu ndaw yi dañoo yaaxa karta président Barrow soxla ñu ma uyu ko waaye ma ko uyoo dama ko ne man suma saxoo taxul ma ñëw fii ndig ñu ne yow dañ dee ore maa ko wax président Barrow nekkul ne interprète moo ko wax ma Malick Camara maa ko wax ma ne ko ma wélo sax aw ma ko bu ma amee moto réew mi naa ko jël ci yow ndax yaa ngi déggali maa wax maa ko wax loolu ma ne ko moto sax aw ma ko welo aw ma ko astuma la moto bu ma amee moto réew mi dinaa ko nangu ci yow dama la bëgg a succeed booy dem ci moom yes seekul nga déedéet ma ne ko ne Mr President man welo sax aw ma ko taxawal parti bu ma nekka ni welo sax aw ma ko tànk laay doyee ak bi fay paas bu ma amee moto bu ko yàlla dogale dinaa nangu réew mi ci yow ma too ak moom country wide every day we are together for 21 days su ma bëggoon a am place ci moom kenn du ma fa jiitee nga yaa naa dégga bu baax su dee place la the offers that came I'll have take them time bi dafa jee du ma la mun a waxal yana mooy offer yooyu la waaye président Barrow de bu ma gisee dina xam ne kii Malick la waxoon na ma lii fii de dama ko xeeboon waaye waxoon naa ko sax de ma ne ko ne di ñam ñooyee mu ne ma ne man sax Yaya Jammeh bi nga ko waxee suma affaire dafa tufli daf ma xeeb te bàyyi sax ki nga xeeb président Barrow de su dee moom xeebuma ñu jógee moom dañ ma xeeb te man loolu lijjantewu ma ko sax ku ma xeeb ak ku ma ñàkk a xeeb man yëpp laa emale xam nga man lan laa am man my vision and my focus and my passion and my persistence in driving to get my vision successful kese. jërëjëf Camara mu mel ni lu ñu mayoon si waxtu rek nii la tollu woon xam naa dañ ko takka fii rek ba beneen bés su ko defee rek dinañ la gërëm bu baax a baax si sa waxtu bi nga jël rek jox ko ñi nga xam ne mooy Atlantic TV xam nañ ne lu si kanam rawut boo te jëmmi jamono di nga invité fii nga xam ne mooy Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan. su ko defee rek dañoo gërëm ñi nga xam ne ñoo jàppoon si wàllu technique bi kii di Aliou Dahaba fële si control room bi ak kooku di Ami Cissé Kumba Diop ak Mata Diop ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax si caméra man bi kii di Samba Jobe togaloon leen si li nga xam ne mooy boppi programme bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax jërëjëf Malick ñu indu jàmm. waaw jërëjëf waay thank you very much.